ආයෙ හොයාගෙන යමු. මේ අපිට පේන දේ තමයි මේ පෘථුවියට ආලෝකය වැටලා තියෙන පැත්තේ තමයි සූර්යයා ඉන්න ඕනේ නේද? අපි අර චන්ද්‍රකලා හොයාගෙන යනකොට අපිට ඉස්සෙල්ලාම තේරුම් ගන්න වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ පැත්තෙන් ආලෝකය වැටෙන්නේ. සූර්යාලෝකය වැටෙන්නේ මේ පැත්තෙන්. ඒ නිසා පෘථුවියේ මේ පැත්ත ආලෝකමත්. මේක කැරගෙනවනේ. එතකොට දවල් රැ වෙනස් වෙන්නේ එහෙමනේ. 1 year. The moon completes දැන් its අපි මේ orbit චන්ද්‍රයා ගැන හොයාගෙන යන around නිසා අපිට පේන්න ඕනේ මෙන්න මේ අවස්ථාවකදී. මේ අවස්ථාවේදී චන්ද්‍රයාගෙන් පේන පැත්තට පෘථුවියේ පේන පැත්තට හොඳට ආලෝක වැටිලා. හොඳට බලන්න මේ කියන දේ. මේ පැත්තට හොඳට ආලෝක වැටිලා. හැබැයි මේ වෙලාව මේ බලන්න මේ පැත්ත බලන්න. පෘථුවිය රාත්‍රිය. පෘථුවිය රාත්‍රිය මේ වෙලාව. ඒතකොට රාත්‍රියේ චන්ද්‍රයාගෙන් පේන මුහුණත සම්පූර්ණයෙන්ම ආලෝකමත් වෙලා. එහෙනම් අසරොස්සක වෙන්න ඕනේ නේද? half days, or about 1 month. That's actually where the idea of months came from. The moon has something we call to talk a little bit about the way the Earth and the moon move together in space. මේ වෙලාව බලන්න. මේ වෙලාවේදී පෘථුවියේ ඉන්න අයට චන්ද්‍රයාගෙන් කොච්චරක්ද අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ. චන්ද්‍රයාගේ පෘථුවිය පැත්තෙන් අපි හිතන්න ඕනේ. චන්ද්‍රයාගෙන් කොටසයි ආලෝකමත් වෙලා තියෙන්නේ. පෘථුවිය පැත්තේ ඉඳලා වැළුවොත් චන්ද්‍රයාගෙන් කොටසයි ආලෝකමත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සූර්යාලෝකයේ වැටෙනට මේ පැත්තට චන්ද්‍රයාගේ මේ පැත්තෙන් පේන්නේ. මේ පැත්තෙන් කොටසයි. එහෙනම් මේක අර අටවක වගේ පැත්ත වෙන්න ඕනේ නේද? තවදුරටත් හොයාගෙන ගියොත් The moon orbits around the Earth, much like the Earth orbits around the sun. මෙන්න මේ වෙලාව බලන්න. මේ වෙලාවේදී හොඳටම පේනවා චන්ද්‍රයාට ආලෝකය වැටලා තියෙනවා එක පැත්තකටම. හැබැයි ඒ පැත්ත පෘථිවියට පේන්නේ නැහැ. පෘථිවියට පේන්නේ චන්ද්‍රයාගේ කළුවර පැත්ත. බලන්න කල්පනා කරලා ඔයගොල්ලෝ කියපු දේ තේරුණාද කියලා? චන්ද්‍රයාගේ කළුවර පැත්ත පෘථිවියට පේන්නේ. ඒ කියන්නේ චන්ද්‍රයා ඉන්නව නැත්තේ නෑ. කළුවර පැත්ත පේන්නේ. However, while the Earth takes about 365 days to travel, මේ පැත්ත ගත්තොත් පෘථිවියේ ඉන්න අයට චන්ද්‍රයාගෙන් භාගයක් කළුවරයි භාගයක් පේනවා. ඒකත් අටවක තමයි නේද? අටවක කිව්වේ අඩවක. වකෙන් භාගයක් පේන්නේ. අටවක අටවක වුණා. දැන් ඔන්න අපි ඔය කතාවෙන් අපිට අහු වෙනවා මේ පැත්තේ චන්ද්‍රයා ඉඳිද්දි චන්ද්‍රයාගේ ආලෝකමත් පැත්ත සම්පූර්ණයෙන් අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට අමාවක. මේ පැත්තට එනකොට අටවක. හැබැයි අටවක ටික ටික පිරීගෙන ඇවිල්ලා ටික මෙහාට එනකොට ඔන්න සම්පූර්ණයෙන් එක පැත්තක්ම පේන හොඳ රවුමට 15වක. ඊට පස්සේ 15වක පහ වෙන යනකොට ටික ආපහු අඩු වෙනවා. එහාට එනකොට ඒ අටවක. ඔහොම වෙවි එමීට මේම ඇවිල්ලා මෙතෙන්දි අමාවක වෙනවා. දැන් එතකොට බලන්න දැන් අපි කියපු කතාවක්.
මෙතන අමාවක. හද පිරීගෙන යනවා. පිරීගෙන ගිහලා භාගයක් පිරෙනවා. පුර අටවක. පුර පෙර අටවක. තව ටිකක් පිරෙනවා. පිරීගෙන ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයි. පසළොස්වක. පුර පසළොස්වක. ඊට පස්සේ අඩු වේගෙන යනවා. අඩු වෙනවා. අව අටවක. පුර අටවක තිබ්බ අව අටවක තිබ්බ. ඊට පස්සේ අඩු වේගෙන ගිහිල්ලා ආපහු එනවා අමාවක. ඔක තමයි සිද්ධිය. දැන් ඔය සිද්ධිය තේරුම් ගන්න ඕනේ චන්ද්‍රකලා ඇතිවීම තේරෙන්න නම්. Once around the sun, 1 year, the moon completes its orbit around the earth in only 29.5 days, or මේ කතාවට මේ රවුමට දවස් පෘථිවි දිනවලින් දින 29 විතර යනවා. දින 29 එතකොට එහෙනම් 15ක එන්නේ මෙතෙන්ට 15ක එන්නේ දින 29කට පස්සේ. ඔයාගේ කැලෙන්ඩර් එක ඔයා බැලුවොත් පේනවා හැම මාසෙකම එකම දිනට මේ 15ක එන්නේ කියලා. ඒතර අර 29 පරතලයේ තියාගෙන තමයි 15ක එන්නේ. about 1 month. That's actually where the idea of months came from, the time it takes for the moon to complete one orbit around the earth. And the words moon and month come from the same root. Despite how bright it looks in the sky, the moon does not have any light of its own. It only appears to shine brightly in the sky because light from the sun hits it and bounces off. Just like the earth, the moon has a day side and a night side, with මොන අපිට පේනවා අර අපි කතා කරපු චන්ද්‍ර කලාවන් ටික හොඳට බලන්න මේ සූර්යා ලෝකේ එන පැත්ත දාලා ඇති දකුණු පැත්තේ සන්ලයිට් කියලා වැටලා තියෙන මේ පැත්ත සූර්යා ලෝකේ එන්නේ මේ පැත්තෙන් කොට පෘථිවියට ආලෝකය එන්නේ මේ පැත්තෙන් චන්ද්‍රයා ඒ පැත්තේ ඉන්නකොට චන්ද්‍රයාගේ ඒ පැත්තට ආලෝකය වැටෙනකොට පෘථිවියට පේන්නේ නැහැ. පෘථිවියට අනිත් පැත්ත කළුවරයිනේ. ඒ නිසා ඒ කාලෙ වෙද්දී අපි කියන්නේ අමාවක. අර අපි කලින් පැහැදිලි කරපු දේ පොඩ්ඩක් බලන්න මේකේ. චන්ද්‍ර කලාවෙන් 8ක් මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. half of it in sunlight and half of it in darkness at any one time. As the moon travels through its orbit around the earth, that dividing line between day and night, called the terminator, is visible from different angles, giving the impression that different amounts of the moon are lit up on different days. The cycle of lunar phases begins with the new moon. At new moon, the moon appears completely dark because the unlit side is facing the earth. New moon is the only time in the lunar cycle when a solar eclipse could happen, because it is the only time that the moon is between the sun and the earth. After a few days, once the moon has moved along a little in its orbit, we can begin to see some of the moon's day side from Earth. What we see is just a thin slice of light called a crescent. We call it a waxing crescent because waxing means growing. The crescent moon will grow a little bit thicker every night until it reaches the next phase, first quarter. The first quarter moon is sometimes called the half moon because it appears to us that half of the moon is illuminated. But it is called first quarter because the moon is 1/4 of the way through its cycle. As the days pass, the moon continues to grow, soon entering its next phase, the waxing gibbous. Gibbous means humped or swollen,
And again, we call it waxing because it grows thicker every night until it reaches the next phase, the full moon. A full moon is the biggest, brightest, and easiest phase of the moon to see. The moon rises at sunset and is up all night, so if you are outside and the sky is clear, it's hard to miss. The moon is halfway through its orbit around the Earth and is now on the opposite side of the Earth from the Sun. During a full moon is the only time that a lunar eclipse can happen, because that is the only time that the Earth's shadow could fall on the moon. As the moon continues in its path, it appears to shrink again as we begin to see more and more of its dark side. A few days after the full moon, the moon will be a gibbous again, but this time it's a waning gibbous. Waning means shrinking or getting smaller, and so the moon will be waning for the rest of its orbit. The next phase is another half moon, but this time it's called third quarter, or sometimes last or final quarter, because the moon is 3/4 of the way through its orbit. Soon the half moon shrinks into a waning crescent, which will continue to shrink night after night until it vanishes big and bright and beautiful, different every night, but repeating the same cycle over and over. The moon is one of the best objects in the sky to observe. ඔන්න චන්ද්‍ර කලා ඇතිවීම තේරුම් ගත්තා අපි. චන්ද්‍ර කලාවන් ඇතිවීම පෘථුවියේ භ්‍රමණය, චන්ද්‍රයාගේ පෘථුවිය වටේ පරිභ්‍රමණය, ඔය දේවල් එක්ක සිදුවෙන දෙයක්. දැන් අපි ගොඩක් ඒවා දන්නවා. ගොඩක් ඒවා අපි දන්නවා දැන්. ඔව්. දැන් දන්නවා පසළොස්වක, අටවක, පුරාටවක, අවාටවක, අමාවක ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා නේද? ඒකලම අපිට තේරෙන තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් ඍතු විපර්යාස ඇති වුණේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා. චන්ද්‍ර කල ඇති වුණේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා. ඒවත් එක්ක තවත් දේවල් තියෙනවා හොයාගන්න. Well, you know. මම අර කලින් කියපු අර ඍතු වෙනස් වීම ඇතිවීම චුට්ටක් පැහැදිලි කරන්න මම තව අවස්ථාවක් අරගන්නම්. මොකද ඒක වඩා හොඳට පැහැදිලි කරගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. The revolution of the Earth and the tilting of the axis results in different angle of the sun during different periods. When the sun is directly overhead, we call this the overhead sun. At this time, the Earth's surface and the midday sun forms a 90-degree angle. Different locations of the overhead sun results in variations in the amount of solar radiation received in different areas and at different periods. Spring equinox on the 21st or 22nd of March. The overhead sun is over the equator. බලන්න. දැන් විතර පැහැදිලි කක්ෂ තලයට ලම්බක විදියට තමයි ඒ පැත්තට ඒ කියපු පැත්තට ආලෝකය වැටෙන්නේ.
එතකොට සමශීතෝෂ්ණ කියන්නේ විශේෂයෙන් උත්තරාර්ධයේ දක්ෂිණාර්ධයේ උත්තරාර්ධගෝලයේ දක්ෂිණාර්ධගෝලයේ දෙකටම සමානව ආලෝකය වැටෙනවා. The equator receives the largest amount of solar radiation. At this time, the northern hemisphere is in the spring equinox, while the southern hemisphere is in the autumn equinox. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the two hemispheres receive a similar amount of solar radiation, and the length of day and night is the same at all places on the earth. After this day, it is spring in the northern hemisphere, where the day is longer than the night. In the southern hemisphere, it becomes autumn, when the day is shorter than the night. Summer solstice. On the 21st or 22nd of June, the overhead sun is over the Tropic of Cancer. It receives හොඳට බලන්න මේකෙදි උතුරු අර්ධගෝලයට වැඩිපුර ආලෝකය වැටලා තියෙනවා. දකුණු අර්ධගෝලයට ආලෝකය අඩුවෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. the largest amount of solar radiation. At this time, the northern hemisphere is in the summer solstice, while the southern hemisphere is in the winter solstice. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the length of daytime of the northern hemisphere is the longest in the year. මේ වගේ කාලයක අපි කියන්නේ දැන් අපිට සමහර තැන්වල යන්තම් අහුවෙනවා මේ කතාව. දවල් කාලේ වැඩි. රාත්‍රී කාලේ අඩුයි. එහෙමත් කියනවනේ. දැන් මේකේ උත්තරාර්ධගෝලයේ පැත්තට දවල් කාලේ වැඩි. ඒ ආලෝකය හොඳට වැජ්ජා තියෙනවනේ. දක්ෂිණාර්ධගෝලයේ පැත්තට රාත්‍රී කාලේ වැඩි. While that of the southern hemisphere is the shortest in the year. Besides, there are 24 hours of daylight at the Arctic Circle and 24 hours of darkness at the Antarctic Circle. සිද්ධිය පැහැදිලිද? උතුරු අර්ධගෝලයේ තියෙන ඒ කියන්නේ උත්තර ධ්‍රවයේ ආසන්නයේ තියෙන රටවලට පැය 24 පුරාම දහවල. පේනවද? කරකැවෙන හැටි රෑ වෙන්නේ නැහැ දහවල. ඒ වගේම ඒ කාලය තුලදී දකුණු අර්ධගෝලයේ ඒ කියන්නේ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ ආසන්නයේ දකුණු අර්ධගෝලයේ දක්ෂිණ ධ්‍රවයේ ආසන්නයේ රටවලට පැය 24 පුරාම කළුවරයි. පැය 24 පුරාම කළුවරයි. හොඳට බලන්න මේ පැති දෙක අපි කියන්නේ. අක්ෂය තියෙන තර බලන්න. Autumn equinox. On the 22nd or 23rd of September, the overhead sun is over the equator again. The equator receives the largest amount of solar radiation. On this day, the northern hemisphere is in the autumn equinox, while the southern hemisphere is in the spring equinox. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the two hemispheres receive a similar amount of solar radiation, and the length of day and night is the same at all places on the earth. මේ වගේ පීඨමක් කෙනවල දවල් රෑ සමානයි හැමතැනටම. උත්තර අර්ධගෝලයටත් එකයි දක්ෂිණ අර්ධගෝලයටත් එකයි සූර්යා ලෝකේ සමව වෙදින්නේ. After this day, it is autumn in the northern hemisphere, where the day is shorter than the night. In the southern hemisphere, it becomes spring, when the day is longer than the night. Winter solstice. On the 21st and 22nd of December, the overhead sun is over the Tropic of Capricorn. It receives the largest amount of solar radiation. On this day, the
the northern hemisphere is in the winter solstice, while the southern hemisphere is in the summer solstice. බලන්න තේරුම් ගන්න. දක්ෂිණාර්ධගෝලයේ පැත්තට දක්ෂිණ ද්‍රව්‍ය ආසන්නයේ හොඳට සූර්යාලෝකය වැටෙනවා. ඒතර මුළු දවස් පැය 24 පුරාම මේ වලට ආලෝකය තියෙනවා. හැබැයි උත්තරාර්ධගෝලයේ උත්තර ද්‍රව්‍ය ආසන්න රටවල් වලට අඳුරුයි. පැය කාලය වැඩි. උත්තරාර්ධගෝලයේ ආසන්නයේ නැත්නම් උත්තර ද්‍රව්‍ය ආසන්නයේ රටවලට පැය 24ම අලුරයි. The angle of the sun decreases towards the poles. On this day, the length of daytime in the northern hemisphere is the shortest in the year, while that of the southern hemisphere is the longest in the year. There are 24 hours of darkness at the Arctic Circle and 24 hours of daylight at the Antarctic Circle. right මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති එක එක රටවල් ලෝකයේ එක එක රටවල් වල ඍතු භේදය ඇති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අංශක 23මාරක් ඇලව පිහිටීම නිසා එක් කාලයක උත්තරාර්ධගෝලයට ආලෝකය අඩු වෙන්න ලැබෙනවා අනිත් කාලේ දක්ෂිණාර්ධගෝලයට ආලෝකය අඩු වෙන්න ලැබෙනවා. එතකොට ඒ කාලවලදී එක එක ඒ ප්‍රදේශවලට ශීත ඍතුව ලැබෙන හැටි. එහෙම නැත්නම් ග්‍රීෂ්ම ඍතුව ලැබෙන හැටි. අපි සමකයට ආසන්නයේ ඉන්න රටක් නිසා අපිට මේ වෙනස එච්චර ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. ලොකුවට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙසැම්බර් වගේ කාලෙදි පොඩ්ඩක් විතර අපිට දැනෙනවා ඔය කාලේ වෙනස් පොඩ්ඩක් ශීතල වෙනස් ඒ වගේ තත්ත්වයක්. ඉතින් මම හිතනවා තේරුම් ගන්න උවමනාදී ලැබෙන්නේ නැති කියලා. තේරුම් ගන්න ඕන දේ ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට හොයාගෙන යමු ඊළඟ දේවල්. මේක තව රසවත් වැදගත් දේවල් තව තියෙනවා. අපි බලමු මේ.
අපිව පුදුම කරවන ඊළඟ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ. කතරේට හැමදාම දකින්නේ නැහැ. කාලයකට සැරයක් දකිනවා. සමහර ඒවා අමාරුවෙන් දකින්නේ. A solar eclipse happens when a new moon moves between the Earth and the Sun, blocking some or all of the මේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඉර පායලා තියෙනකොට පෘථිවියට ඉර එළිය වැටෙමින් තියෙනකොට ඒ කියන්නේ දවල් කාලෙදී අතිශයින් මේ වගේ වැඩක් වෙනවා. කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඉරයි අපි අතරේ මොහොතකට ඉන්නවා. නතර වෙන්නේ නැහැ. හිමින් පාස් වෙවි යනවා. කවුද මේ? සූර්යයා සහ අපි අතරේ අපි වටේ කරගෙන උපග්‍රහය. චන්ද්‍රයා. චන්ද්‍රයා මෙහෙම සූර්යයා මුවා කරන අවස්ථාව අපි කියන්නේ සූර්යයා පේන්නේ නැති වෙන අවස්ථාව. සූර්ය ග්‍රහණයක් කියලා sun's කියනවා. rays from reaching the Earth. By cosmic chance, even though the sun is 400 times wider than the moon, it's also 400 times farther away. Therefore, the two objects appear the same size in our sky. නසිද්ධිය. Astronomers are able to predict eclipses because the Earth and moon have very පේනවා. predictable orbits. Why then isn't there an eclipse every month? The moon's orbit is usually tilted අපිට වෙනවා පැහැදිලිව චන්ද්‍රයා ගමන් කරන මාර්ගය හැමතිස්සෙම කක්ෂතලයේ නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් උඩ පහළ යනවා. එහෙම මැදට හරියට සෙට් වුණාම තමයි අර සූර්යයා a few වැහෙන්නේ. degrees north or south in relation to the Earth. අපිට පේනවද මේ චන්ද්‍රයාගේ කක්ෂතලය ඇලවෙමින් යනවායි කියලා පේනවද? ඇලවෙමින් කියන්නේ චන්ද්‍රයා ගමන් When කරන the මාර්ගය. moon does eclipse the sun, it casts two types of shadows on Earth. A smaller, darker shadow known as the umbra, and a larger shadow known as the penumbra. පූර්ණ ඡායාව සහ උපඡායාව. පූර්ණ ඡායාව සහ උපඡායාව. දැන් මේ පෘථුවියට ආලෝකය වැටෙන පැත්ත උඩ පේනවා. එහා පැත්තේ සූර්යාගේ කොටසක් පේනවා. සූර්යාලෝකය වැටෙනකොට මෙන්න චන්ද්‍රයා ඇවිල්ලා ඒ හරහා චන්ද්‍රයා ආපුවම චන්ද්‍රයාගෙන් සූර්යයා මුවා වෙනවා පෘථුවියේ මොන හරි ඉන්න අයටද? සම්පූර්ණයෙන්ම මුවා වෙනවා පෘථුවියේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට. මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට පෘථුවියේ සූර්යයා සම්පූර්ණයෙන්ම නොපෙනී යනවා මොහොතකට. ඉතින් අපි කියනවා ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අයට පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් දකින්න ලැබෙනවා. පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් සම්පූර්ණයෙන් සූර්යයා වැහිලා. හැබැයි මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න අයට සූර්යාගෙන් කොටසයි වැහෙන්නේ. කොටසක් වැහිලා ආපහු පේන්න ගන්නවා. ඉතින් අපි කියනවා මේ ප්‍රදේශවල ඉන්න අයට අර්ධ ග්‍රහණයක්, අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක් දකින්න ලැබෙනවා කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕනේ පූර්ණ සූර්යග්‍රහණයක් දකින්න ලැබෙන්නේ පෘථිවියේ බොහොම පොඩි කොටසකට විතරයි. අනිත් බොහෝ දෙනෙකුට පේන්නේ අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක්. There are four types of solar eclipses. The first and most spectacular is a total eclipse, when the moon completely covers the sun's surface. A total eclipse can only be seen if you're standing within the umbral shadow. That's why the imaginary line created by this shadow as it races across Earth is known as the path of totality. People within the penumbral shadow see only a partial eclipse, the second type. From this view, outside the path of totality, the moon passes in front of the sun off center. ඒ දකින්නේ අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක්. සම්පූර්ණයෙන්ම වැහෙන්නේ නැහැ. පැත්තෙන් යන්නේ. ඉතුරු භාගේ පේන්න ගන්න. Never fully covering its surface. Third, an annular eclipse occurs when the moon passes directly in front of the sun. However, unlike a total eclipse, the moon මේකේ සූර්යාගේ පිටත රවුම පේනවා. පිටත රවුම පේනවා ආලෝකයේ තියෙනවා. 아무තු ලස්සනක් තියෙනවා ඒකේ. appears too small to fully cover the sun. The moon's orbit is elliptical, so sometimes it's closer to Earth and sometimes it's farther away. Last, a hybrid eclipse
when the moon's position between the Earth and Sun is so finely balanced that the curvature of the Earth plays a role. The moon will be farther away from some parts of Earth along the eclipse's path, resulting in an annular eclipse. In other parts, the moon will be just close enough to fully cover the Sun, resulting in a total eclipse. While a total solar eclipse happens somewhere on Earth every year or two, any given point on Earth experiences the event only a මේ පෙළලා තියෙන එක එක කාලවලදී වර්තමානයේ අතීතයේ වර්තමානයේ සහ අනාගතයේ සූර්යග්‍රහණ ඇතිවීම ඇති වෙන පේන රටවල්. about once every 400 years. We interrupt this video for an important safety announcement. Looking directly at the sun, even during an eclipse, can cause permanent eye damage. Fortunately, there are ways to enjoy an eclipse safely. The easiest is to use certified eclipse watching glasses, which are shaded thousands of times darker than typical sunglasses. You can also look at the eclipse indirectly by making a pinhole viewer. Simply poke a small hole in a piece of cardboard. Hold the cardboard up to the sun, allowing the sun's image to be projected onto a flat surface. Be sure to look only at the surface and not through the cardboard. සූර්යග්‍රහණයක් කෙලින්ම ඇසින් නිරීක්ෂණය කරන්න එපා කියලා කියන්නේ පැහැදිලිවම ඇසට ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක බලන්න පුළුවන් විදි තවත් තියෙනවා. Just before the moon completely covers the sun, low-lying valleys on the moon's edge will be the only spots that sunlight continues to pass through. These remaining brilliant shafts of light, known as Bailey's beads, will disappear one after another. And finally, a single bead of light remains, known as the diamond ring, signaling that you're just seconds away from experiencing totality. Once the last bead disappears and the moon completely covers the sun's surface, the view through your eclipse glasses will be pitch black. Totality achieved. At this point, none of the sun's rays are reaching your eyes, and it's the only time that it's safe to take off your glasses. Remember to put your eclipse glasses back on before any of the sun's rays start to peek through again. Any sunlight reaching your eyes, even for a few seconds, can cause serious damage. While an eclipse can last a few hours, totality typically occurs for less than 3 minutes. Right. සූර්යග්‍රහණයක් දැක්ක විතරක් නෙමෙයි සූර්යග්‍රහණයක් බලනකොට පරිස්සම් වෙන්න ඕන විදියත් පෙන්වනවා නේද? පරිස්සම් වෙන්න ඕන විදියත් පෙන්වනවා. පූර්ණ ඡායාව සහ උපඡායාව වැටෙන ප්‍රදේශ පෙන්නලා Part of the තියෙනවා. moon's shadow. For a lunar eclipse, the Earth is the one casting the shadow. චන්ද්‍රග්‍රහණයක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? චන්ද්‍රග්‍රහණයක් ඇති වෙනවා නම් චන්ද්‍රයා නොපෙනී යන්න ඕනේ. අපි දන්නවා චන්ද්‍රයාට ආලෝකය දෙන සූර්යයා. සූර්යාගෙන් ලැබෙන ආලෝකය පෘථිවියෙන් මුවා වෙනකොට චන්ද්‍රයා නොපෙනී යනවා අපිට. We may see a partial lunar eclipse or a total lunar eclipse. This can be seen from anywhere on Earth where it's night and will last for several hours. For about an hour, the moon will appear red because of the sunlight bending around the Earth. This is where the term blood moon comes from. So next time someone says the words solar eclipse or lunar eclipse, you could explain it to them, or you could just send them a link to this video.
I'm Jared Owen. Thank you for watching. right. අපි දැන් ගොඩාක් දේවල් හොයාගෙන ගියා. ගොඩක් දේවල් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය, සූර්යයා, චන්ද්‍රයා, ග්‍රහලෝක ඒවායි ඍතු වෙනස් වීම මේවා ගැන හොයාගෙන ගියා. අද දවසේ අපි හමු වෙලා හෙව්වේ අහස ගැන. රහස් ටිකක් අපිට හමු වුණා. තවත් හමු වෙන දේවල් තියෙනවා. අපි ඊළඟ දවසක හමු වෙලා හොයාගෙන යමු. ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම ඉල්ලීමක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ පන්තිය කරන වෙලාවට මට නිදහස දෙන්න ඕනේ පන්තිය කරන්න, ආස්සේ කරන්න. වේලාසනින් ඔය දැන් ඔය පේමන්ට්ස් කරපුවාම එන රිසිට් එක අප්ලෝඩ් කරලා වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා ලෑස්ති වෙලා තියාගන්න වේලාසනින්. යම් විදිහකින් පරක්කු වුණොත් අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වුණොත් වෙලාවට මේ වේලාසනින් බෑන්ක් ස්ලිප් එක ෆොටෝ එකක් එවන්න වේලාසනින් ක්ලාස් එක කරන වෙලාවට එවන්න එපා. එතකොට ඒවා කර ඉන්න ගියාම ක්ලාස් එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙ වෙලාසනින් ඒක කලින් කරලා තියාගන්න. එතකොට අපිට කරදරයක් නැතුව ක්ලාස් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒවා වේලාසනින් කරලා තියාගන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ හමු වෙමු. ටර්ම් ටෙස්ට් එක වෙනස් වෙලා යනවා ඇති. සැහැල්ලුවෙන් ලියන්න. අපි දන්නවනේ අපි වැඩ කරපු විදිය නේද? කරගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳයි. ආයිබෝවන්. good night. ආයිබෝවන් සර්.